anything, you always clear. Among all people, Obore is done for business. Yeah, no, that's all right. Do anything. Omusajja yagamba bali mu bintu. Indeed, the figures we saw, the numbers we saw, bali mu bintu. Mu bulamu, you're guaranteed of two things. Ekisooka, okufa. Ekyokubiri, paying taxes. Buli muntu yenna. Yonna gy'owangaayira, buli nsi mw'oli, you pay tax. In one way or the other, in one form or another, you pay tax. Okedde ku makya, mu kaseera kano oli kunda, maybe oli ku mulimo. You hard working, oteekamu amaanyi. Ofunye omusaala, bakutemyeko omusolo. Ogenza oguze amafuta, bakutemyeko omusolo. Oguze sukaali, bakutemyeko omusolo. Genda gulabayo. Omusolo bamaze okugutema, a group of people in the country decide nti they can eat some of that money. They can eat taxpayers' money. Nga si musaala gwabwe tebataddemu maanyi. They are doing a disservice, number one, to the country, Uganda. And worst of all, bali mu kutubba. Nze nawandaba, the taxpayers, the law-abiding tax-paying citizens. Tusaamu amaanyi, we abide with all the laws. We pay the taxes. Teziyamba gwanga, the roads are not built, and someone comes out. Ne bagamba nti he embezzled close to 5 billion. Nga ekakuno, a group of people embezzled close to 31 billion Uganda shillings. Okuwa context, a billion is a lot of money. A billion is a lot of money. Singa mu kaseera kano nkuwa akawumbi gwandaba, it can change your life. Naye bano, in the comfort of their offices, figures tegeddeko, they were scary. Ngola ku screen yawo, Chris Obore yabba billion 5 n'obugwamu, ngamba n'obugwamu gy'oli mbuyina. Daniel yabba 14.6 billion. Leonard Okema 3.48 billion. Imagine billion. Rajab Kaya 2.17 billion. Okwi Emmanuel 1.1 billion. Stella 75 million. Oteba Vincent 5.2 billion. Take attention yo ku mwami oyo Daniel Adilo 14.6 billion. Omugatte bonna they stole close to 31 billion of taxpayers' money. I don't want to use the word embezzled. Ekigambo embezzled kitekamu ka flavor. Let's use the basic P3 English, P2 English. They stole. Babba sente z'omuwa omusolo. Ezo sente zange nawe. We are the source. Guno si musaala gwabwe. They didn't put any effort to earn this. In the comfort of their homes, their offices, omuli SC, they were getting this money. Mbadeko X, and I saw a very, very good comparison over a way of thinking about it. Ogenda ogula plot y'ettaka ne bagamba million 7 bagiguze. And you wonder which people have this money to buy these lands. 5 ku 10 nga kagenza olw'eggulu. You always ask yourself nti zina apartment abantu ze bazimba nga zidduka nnyo. I'm not saying nti toyinza zimba apartment nedduka, but I'm giving you a picture of what we survive with more communities. Bano. Chris Obore nga avaya kugamba we are in things. Tuli mu kintu. That's what he meant. Bino byava kuki? CDF. Nga launchinga Operation Maliza Ufisadi. We remember Rolls Royce, Honorable AAA, the raids. Never know, I'm sure they're going to be raided. Bagenda ku receiving abagenyi abali mu uniform. They deserve it. Sagala muntu yenna ajjo wano, you feel mercy for these people. They stole from you. Kankuze ku sente. 14.6 billion Uganda shillings. A billion is a lot of money.
Kyemmanyi bannayuganda abasinga obungi cause you've never held this money. In your mind you can't even comprehend how big a billion is. Zikyusa obulamu bwo. Bano baazibba ze tumanyiiko. The picture could even be worse. Nga Obore yabbanga billioni 2. Ono Daniel yabbanga billioni 5. Think about it in this way. Bano betukutteko. Ate betutamanyi. Uganda is a rich country. Uganda nsi ngagga nnyo. What you're looking at is an entire health center for. Nga enough facilities nga abasawo basanyufu abakolawo. They are happy. A group of thugs sat down ne balowooza nti they can steal our taxpayers' money. I'm so happy nti bakwatibwa. I'm so happy nti bali munda. Right now there are things nga bayiruzira. We need a thorough investigation into where this money went. All their property should be seized. Bazi auctioning sente zaffe zikomewo. I don't think I ask for much singa nkusaba nti government mumpe public hearing. The vibes of Okero. Cause zino sente zange. Nawe ndaba. I don't think when sijja ne nkugamba nti mumpe public hearing ndabe Chris Obore nga alabika mu kooti live on camera so that I see omuntu yala sente zange ngali mu maaso g'omulamuzi. I don't ask for much. Kyensaba ekyo. Singa gumusinga. Nsaba basics. Myaka 2 mweji. 25. Because he didn't have mercy on our money. Sagala omuntu andaba alowooze nti I'm so heartless, I'm praying for the downfall of these people. No. In the moment when they were taking our money, they were happy. Tebatulowoozaako. Why should we think about them right now? Masa wangena kuzanyira ka video nga obalaba nti bali mu nnaku. We also felt sad nga we are turning up to hospitals omutali malagala. When our people were dying because you took a share of money ezanikulaakulanyiza eggwanga nga you think you deserve that money for yourself and your family. Nakibagamba nti mu ggwanga mulimu abantu nga the money they've made omuzukulu agenda kuziryako, omuzukulu w'omuzukulu aziryeko, omuzukulu w'omuzukulu w'omuzukulu aziryeko. Generations ezi. Nga they retired even before they were born mwe bali mu ggwanga. Nga we live among them because of moves nga zino. Until they have an extra move whereby they can access money without lifting a finger. Ngenda kudamu nkubuuze, imagine the people we don't know. Boba Bameka. Uganda is a rich country. A rich country naye nga abantu nga bano bagize mabega. I don't ask for much. Njagala public hearing. Weguba singa the maximum punishment. Siba omuntu emyaka 2 mweji. Make an example out of them. So that omuntu omulala kitegeera nti if you're caught ngoli corrupt, this will happen to you. Nti nyingide parliament kanzibe nga gawale nzimbeza apartment ngulezi Rolls Royce. I change my life and the future of my generations at the expense of Ugandans who are hardworking, innocent. Afuna mokutya. Make an example out of these men and women. Katandike video. During the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as a Director Communications and Public Affairs at Parliament of Uganda, stole 5,253,100,000 shillings only, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. And count 2 is for 8.2. Embezzlement. The particulars are that Adilo Daniel, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Director Human Resource, Parliament of Uganda, stole 14,608,613,150 shillings, to which you had access by virtue of your employment. 14 billion, 14.6 billion. I'm sorry I cannot feel sorry for you. Daniel, I can't feel sorry for you. Mu myaka 3, you still billion 14. Nga you don't think about your country. You're not patriotic at all.
I know most people in the government are corrupt, but I think we are looking at next level corruption. Billion kuminanya. Nga na Gambia, I believe there are people who do even much worse. Ngabano, they are being obanga scapegoated. Because most systems in the country are rotten. Most institutes, organizations, mvundu. Ukuba torch, members of parliament abasinga, you'll be shocked. Ukuba torch, ministers abasinga, ojja kuzirika bakuzike n'okuzika ng'oli mulamu. It's so bad. Corruption, eremaza eggwanga, affects everyone. Whether oli mugagga oba oli mwavu, it affects you in one or the other. So kulaba omuntu nga, right now they pretend to be, ngena gamba pretend because they're guilty, they know it. Now they have remorse and chinakola chibi because you're in front of a judge. They are taking you away. You know very well nti togna chisumatuka chino. The people fighting you, number one, are richer than you, are more powerful than you, binary resources zibasinga, you might not succeed in kuchiva muchino. Count 3 of embezzlement in respect of Okema Leonard. The particulars are that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Executive Secretary, Office of the Speaker of Parliament of Uganda, stole 3,489,400,000 shillings, the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 4 of embezzlement, contrary to Section 18 of the Anti-Corruption Act, in respect of Rajab Kaya Semalulu, is that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Principal Research Officer, stole 2,170,108,000, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. I love the terminology stole. Stole is a clear word, P2 English, no man omutashi tegeranti. Wabba. Chris Obore, Wabba. Daniel, Wabba. It's so sad. I remember nga, when the raids began, is that AAA, Nagama someone has to go to prison. Mukasera ako, we didn't know who would go to prison, but someone had to go to prison. We are getting a picture. We have a group of around 8 people, ngabali mukoti, ngoyinzo gamba, katandika butandisi. Tuli kuntandikwa. This will take some people down. This will end up in people going to prison. And not for 5 years, not for 10 years, for more than 25 years. Chino nchigamba. Kubano, ewa 14 billion, yemosasid. I don't see how they survive this. The invisible hand, eyandi kujja mu trouble eno, eri mu kuyiga. Ogenda kuchiva amodi. They look remorseful, but we are sorry, we can't feel sorry for you. Ngawe na gambi. We cannot. You ate our money. You didn't think about us. You didn't think about your country. Uganda is a rich country, but ikasera newu nyebi into how they unfold. 14.6 billion, 31 billion. Wow. Count 5 of embezzlement, contrary to Section 18 of the Anti-Corruption Act. The particulars are that Okwi Emmanuel Emron, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Principal Protocol Officer, stole 1,105,000,000, the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 6 is in respect of A6, who is not here. Count 7 of embezzlement is in respect of Otebata Vincent, that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, at Parliament of Uganda. A6, Itute Stella is not here. A7, Otebata Vincent, you're a male adult Ugandan and a capacity development officer, Parliament of Uganda. A8, Morebe Methods, you're a male adult Ugandan and a chief executive officer, Uganda Parliamentary Corporation Savings and Credit Limited SACCO. So you're all charged with various corruption-related offenses, but for lack of jurisdiction on count 9,
We won't take plea. I'll read to you your charges, and at the appropriate time, I'll commit you to the High Court. Yeye mbeera. Mu lulimi olwangu oyinza okugamba nti they are cooked bayidde gaba bugumye Chris Obore. Nga video etandika, I played ye video. Nga gamba tuli mu bintu ng'ali mu vibe, omusajja alina vibe. He's been at the center of Bannayuganda okumukolako fun because yali close to the Honorable AAA. Oyinza okugamba nti when the raids began as a AAA, people were asking ali Chris Obore. Mu kaseera kano, he has been captured against Ruzira. NTV made a very good compilation at that point. I miss NTV. Yakola compilation mu kaseera ako ng'ekulaga who is Chris Obore. Kanka kusanyire. Watch. Emyaka etaano emabega Anita Amongo ng'amaze okulya obwa sipiika omu ku basinga okubibya ng'alinga yalidde ekifo ekyo yali Chris Obore. Ono yagunjawo n'enjogera ennaku zino egamba nti tuli mu kintu. Ekyamazima awatali kuwannaanya ono abadde mu bintu. Omwaka oguwedde ekibiina kya NRM bwe kyalangirira Anita Among nti yayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Bukeddeya. Obore yatyabula amazina katono gamuggwe mu kiwato n'atuuka n'okweziringula mu ttaka olw'essanyu. Yalinga alabye ku ndaba ku ki era essanyu lye yabunyisibwa ku mikutu emigatta abantu. Wabula ebyobufuzi biringa kibuyaga akunta abulawo mu kaseera obuseera ne weebuuza gy'akutte nga tolabayo. Olwaleero Obore kizibu okuddamu okuzina amazina ge yatyabula. Oyinza okugamba nti finally we know why yali akola theatrics zino zona kuzina, kubuukabuuka, kusanyuka. Kasente, the billions of money zalafuna as a taxpayer without lifting a single finger ng'alina access to 5 billion in 3 years, even more zetumanyiiko ezo. N'ebigambo tuli mu kintu oyinza obigeraageranya ku muntu agenzezera kumwa. Katuddeko emabega otegeere bulungi engeri Obore gye yajja okugwa mu bintu. Obore okufuuka akulira ebyamawulire mu Parliamentary yasooka kukola nga munnamawulire mu lupapula lwa Daily Monitor. Mu kiseera ekyo Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga yamusembeza n'amuwa ogw'okulira ebyamawulire. Kyokka ekisanja kya Kadaga nga kibulirayo enkolagana ye n'Obore yajjamu ebikaawa era Obore w'ofiisi mwe yali atula n'esibwako kufulu n'abulwa w'akolera. Kye yakola kwe kudda ku butaka e Bukeddeya. Ekiseera kye yamala nga w'ofiisi tagituulamu bannansi kumpi baali beerabidde nti gy'ali. Oluvannyuma okulonda kwa 2021 we kwatuukira. Obore yajjayo n'ag'omu buto mu ngeri y'okwebbulula mu byobufuzi n'akungira Pulezidenti Museveni Anita Among obuwagizi mu bitundu by'e Bukeddeya. Emikutu emigatta abantu gyamulaga bulungi ng'eyali munnamawulire afuuse omukunzi mu byobufuzi. Omukisa nga bwe gutajja lumu bannabyabufuzi bonna be yakungira obuwagizi baawangula. Olutalo lwa sipiika ate awo nawo we lwajjira. Kadaga yawangula omugenzi Jacob Oulanyah ate Anita Among n'afuuka omumyuka w'Oulanyah n'oluvannyuma n'afuuka sipiika omujjuvu oluvannyuma lw'okufa kw'Oulanyah. Wano Obore yawulira nga kisalidde mu ntamu ng'eyasibirwa ebweru mu woofiisi alaba akomeddewo mu maanyi. Awo yajja n'enjogera ey'okugwa mu bintu n'akatambi ne katambuzibwa ng'akinyweza. Kyaddaaki ekifo kye ekyokulira ebyamawulire mu Parliamentary yakyeddiza nga taliiko agamba. Kyokka era ekibimba kimala ne kikka. Ebintu biddamu okumwonoonekera nate. Mu nvuyo gy'enguzi n'okufuna obugagga obutaliiko bulambulukufu ebinoonyerezebwako mu Parliamentary nga byetooloola ku Sipiika Anita Among n'erinnya ly'Obore lizze livugira ku mwanjo mu abo abasaanye okunoonyerezebwako ku by'obugagga bye bafunye mu Parliamentary ye 11. Ensonda ennekusifu mu Parliament zigamba nti Obore ateeberezebwa okuba nga abadde takoma ku byampuliziganya naye abadde yeetooloolwako nnyo ebyensimbi mu banywanyi ba Anita Among. Era kigambibwa omusimbi mungi ogubadde gumansibwa mu pulojekiti eziwerako e Bukeddeya Anita Among z'alinako akakwate Obore yabadde azivunaanyizibwako. Obore era agambibwa okuba nti abadde alina obuyinza obuwerako mu Parliament nga n'ensako gy'afuna ekubisa mu eyo efunibwa ababaka abali ku bukiiko bwa Parliament. Tinga n'okubaako n'emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'otuukako mu Parliament ng'olina kuyita mu woofiisi ye. I mean, if somebody can have up to 4 billion shillings sent to their account in 2 days, because what's the budget of committees? It is way less than that, yeah? 4 billion in 2 days. Right now we are seeing 5.2 billion. It's more than this. I won't be surprised when Mwami Oyo has eaten more than 100 billion in 3 years. I swear I won't be surprised. Even more than 100 billion. If 4 billion zijja ku account yo
in 2 days. I won't be surprised nga he has eaten more than 100 billion mu kaseera kamaze mu parliament. So no wonder, yes, he had some preferential treatment, and that's why he was fighting personal battles. So his docket budget was through the roof. Again, at some point we were asking, but this communications docket, what is this money for? Maybe it's part of what was being given to this. The time Anita gave a contract to her personal radio station worth 3.1 billion shillings, Mama Bukedia FM, apparently to do adverts of Parliament. I asked, I said, were procurement regulations followed? Did other radios and media houses bid so that we get to see which is the most qualified, which has the widest coverage and that kind of thing? So he was really an enabler of Anita amongst dealings. No wonder his docket budget was big. No one would ask questions and so on. Munjogere Nyango, omulimu gw'ebyempuliziganya mu Parliament yagusussa n'atandika okuliziganya n'ensimbi mu ngeri y'ekyama. Kyokka mu kiseera kino omusajja abadde ayogeza eri Chris Obore kaakano takyavaamu ddoboozi. Tugezezaako okumuwuliza ku nsonga zino ng'amasimu gagamanyiddwa gonna tegaliiko nga ne gyali tewamanyiddwa. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Abadde ali mu kintu alabika ng'eyavudde mu bintu. Akakantu kansesa, we are in things. All great things come to an end. The days of a thief are always 40. Bakukwata. Obondaba ng'oli mubbi, just know. Ennaku zaana bwe ziggwako. Bakukwata. Mu kaseera kano, Chris Obore and Co. and et al. Bairuzira. And I don't think bakivaamu kino. I don't think bakisumatuka. Njagala ompe endowooza mu comment section wansaawo. Kiki olowooza ku Chris Obore ne banne? Amajja ge baalya, ssente ze baalya, our money, the taxpayers' money. Obirowoozaako ki? Mpe endowooza mu comment section wansaawo. Nja kula mu video dako. Peace.